Shabbat Shalom. We hope that everyone had a beautiful, restful Shabbat afternoon, had a chance to enjoy some really spectacular weather, and we're so pleased to be back here together in prayer and in song and in celebration of the Bar Mitzvah of Justin Brown. Welcome. We'll begin our afternoon service, our Minha, on page 213 with a beautiful, beautiful verse from Psalm 121. Esa enai el heharim me'ayin yavo Ezri. I lift my eyes to the mountains, and I search, and I ask, from where will I find my help? We turn now to page 214 for Ashrei. אשרי יושבי ביתך עוד ילוך הסלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, דור ממך לא היה מלך, ובכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ועל שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומעולם מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבודותיך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. ידעוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל
ככה יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. צדיק אדוני דרך בכל דרכיו, וחסי בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה. We rise for Chatzi Kaddish on page 217. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמה דברה קירותה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שם יתגו קדושה בריחו, לילה מן כל ברכתה, ושירתה ותשבחתה ונחמתה, דמירן מימה ואמרו אמן. We now invite Justin's parents to join us up at the bima to open the Aron Kodesh. And also Justin and Julia, his sister, will also join. The whole family The whole can join family. us. Everyone, Yeah. come on up. And we continue with the Torah service, which is on page 218. ואני תפילתי לך, אדוני, את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. Vayahi Pinsawa Vayomer Moshe Kuma Adonai Vayafutu Oivecha Vayanusu Misanecha Mipenecha Kimiti Tete Torah Kimition Tete Torah Udevar Adonai Mirushalayim Baruch Shanatan Torah Torah Baruch Shanatan Torah Torah Liamot Israel Bikdushato Galu Adonai Iti Oromema Shamer Yachdav לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ.
בארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל הראש. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. You can be seated. And Justin's family, you can go back and sit as Justin will there have the first Aliyah. Oh, fantastic. So stay, don't go anywhere. All right. We'll be reading this week from Parshat Naso. We began the book of Bamidbar this morning. So we're moving on to Parsha number 2. And if you're following along in the Eitz Chaim Chumash, this can be found on page 791, Numbers chapter 4, verse 21. And for the first Aliyah, we will be calling up Justin's family. One second. One moment. 1 second. Hold on. I'm going to call you up. ותגלה ותראה מחוצו עלינו בזמן קרוב ויכון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל לכנו חסד ורחמים ורצון ונאמר אמן. הכל עבוד אל אלוהינו תנו כבוד לתורה. יעמדו יהודית בת לאה ואברהם באדם בן אהרון ורות ונימה בת אדם יהודית ולאה בת יעקב והפרדה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מדביקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. All right. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor Naso et Rosh b'nei Gershon Gamhem levet Zavotah lemish peotam mi ben shilashim shana v'mala ad b'chavishim shana tivkodotam kol haba litzvot tzava lavod avodat be'ohel moed zot avodat mishpahot hagershuni la'avod u'masa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshar Koach, you can have a seat. For the second Aliyah, we have a whole slew of folks coming to take the second Aliyah together from the balcony. Amy, Seth, Vicky, Doug, Jerry, and Ricky. Yahamdu itabat asher Sarah v'Zalman ben Avraham Leah ve'Hadassah bat Aaron v'Rut ve'Adar ben Shoshan ve'Sharon ve'Golda bat Dror ve'Liba ve'Azriel ben Chana ve'Eluf ve'Eliah Hashenit. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen.
אמן. ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד, מקצה ומקצה, התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד, ואת כלי החצר, ואת מסך פתח שער החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת נטריהם, ואת כל כלי עבודתם, ואת כל אשר יעשה להם ועבדו, על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני, מכל מסם ולכל עבודתם, ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, באוהל מועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yeshar koach. Thank you. And for the third aliyah, which can be found on page 792, Numbers chapter 4, verse 29, we call up Justin as a bar mitzvah. Yamod, Yamod, Yamod. הבחור בר מצווה, ידין בן אדם ויהודית, לעלייה שלישית חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. בני מרי, למשפחתם לבית אבותם תפקוד אותם מבין 30 שנה ומעלה, ועד 50 שנה תפקדן כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד, וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, קרשי המשכן וברבחיו ועמודיו ועדניו ועמודי החצר סביב ועניהם, בצדותם ומטריהם ולכל כליהם ולכל עבודתם, ושמות תפקדו את כלי משמרת מסעם. זאת עבודת משפחות בני מרי לכל עבודתם באוהל מועד, ביד איתמר בן אהרון הכהן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yeshar koach, mazal tov. And we sing together Shehechianu. So I invite you to cover the Torah, just to put the cover. There's a little mantle on the right side. Just cover the Torah with that mantle. And this is a blessing that we recite. We're not dressing it yet. Not yet. We just cover it. Just cover the Torah. Just cover it with the mantle. Yeah. We say this blessing when we arrive to a special moment. Sometimes we do this song around the time of the holidays, so we'll actually be doing it this tomorrow. So we'll do it on Monday and Tuesday around Shavuot. But this time we do it because you just read for the Torah for the first time. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה
Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Mazal tov. And now we'll lift and dress the Torah on page 220 in your Siddur. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. כי מציון. No, put it on the table. Put it back on the table. תצא תורה. Julia, you can close the ark. ודבר אדוני מירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. Beautiful, Yeshakach. And I invite Justin, your family, to take a seat. Justin's now going to give his Dvar Torah. He's going to teach us a little bit from Parshat Naso. Take it away, Justin. Shabbat Shalom. In today's Parsha, Parshat Naso, Moses finishes his census of the Israelites while they are wandering in the desert. Unlike the census we're all familiar with today, which counts all people as Americans, the Jewish people were split into 12 tribes, and the people were counted accordingly to their specific tribe. These 12 tribes were the descendants of the 12 sons of Jacob. Before Jacob died, he blessed each son and bestowed each with unique quality or job to perform. The tribe of Reuben, the firstborn, represents unstable energy. The tribe of Simeon represents aggression and anger. The tribe of Levi are people who serve in the temple. The tribe of Judah produced Israel's kings and leaders. The tribe of Dan produced Israel's judges and lawyers. The tribe of Issachar produced Israel's scholars. The tribe of Zebulun made Israel's merchants. The tribe of Naphtali were free spirits. The tribe of Gad were warriors. The tribe of Asher was concerned about wealth and pleasure. The tribe of Joseph symbolized survival through challenges. And finally, the tribe of Benjamin was in constant search for answers. I personally think it was good that the people were split into tribes, because this way you don't have too many people doing the same job. For instance, in a group project that takes place at my school, everybody plays an important role. There are people who they would be Zavulun because they have to be social. Then there are people who make sure the project is getting done and kind of take charge. Those would be Judah, the leaders. And then there are the people who do the research and are the backbone. These people would be Issachar, or the scholars. As you can see in this example, everybody is important but does a different job. But when they come together, it's essential to the project. So now take a moment and think who should have gone first. Should have been Reuben because he was the firstborn, or Judah because they were the leaders, or Issachar because they produced the scholars. The correct answer is Judah. But why Judah was chosen teaches us more than we think. As each tribe is introduced giving their offerings, the Torah writes the name of the person and who gave the offering in addition to their title. For example, it says, Nathaniel, son of Zuar, chieftain of Issachar, made its offerings. On the third day, it was the chieftain of Zebulun, Eliab, son of Helon. On the fourth day,
It was the chieftain of Reuben, Elzator, son of Shador, and so on. However, when the tribe of Judah went, the Torah writes, the one who presented his offerings was Nashon, son of Aminadav, of the tribe of Judah. That's it, no special title, no chieftain. Who was Nashon? We know from the Bible that Nashon was a significant person. He was the chief of the tribe of Judah, which means he was an ancestor to King David. He was also Aaron's brother-in-law. Aaron was the high priest. He even plays an important role in the exodus from Egypt. According to the legend, the sea did not split until the Israelites, inspired by Nashon's bravery and faith, followed him into the water. Because he was the first one to enter the Red Sea, he was given the honor of being the first to enter the Mishkan. One would expect Nashon to be proud of his accomplishments and his honors, but according to the sentence, we realize Nashon didn't brag about who he was. Unlike the other 11 tribal chiefs, Nashon was the only one mentioned as a simple member of his tribe, not its chief. He did not consider himself any better nor more important than any other person in his tribe. Being able to contribute was an honor enough for him. Our rabbis also note that the Torah emphasizes Nashon brought his own offerings. He did not take the gifts necessary from the tribe's treasury, as he easily so could have, but used his own resources. He understood that although the honor of going first was given to him because he was the leader of his tribe, it was now his turn to make a personal contribution to the tabernacle, just as all ordinary Israelites had done prior. This parsha teaches me to take risks, and that even though you get picked for something or are better than someone, you shouldn't brag and instead help them get better. I want to take this in, and for the future, try to be more like Nashon. Use the examples he sets in the Torah and try and mirror them in my life. Among my friends, we know that we are each good at something different and bring a separate skill to the table, and when we come together, we can tackle anything. However, there will eventually come a time where someone among the friend group gets picked for something the others don't. And this parsha teaches me to stay humble and keep working, no matter if I get picked or if I don't get picked. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yishar Koach. Beautiful. So at this moment, I'd like to invite Justin, your family, to join you once more. We're going to offer you a special, Mishaberach, a special blessing and hope and prayer for you as you make this transition, make this milestone together with your family. And I'm going to invite your family to hold a talit over your head as part of this bracha. Above your head. Beautiful. Mishaberach avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'imotenu Sara Rivka Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Justin, Yadin ben Adam v'Yehudit, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Justin, today you chanted from the Torah and taught us of the sacred individuality of each component of a holy community. Just as the 12 tribes brought their unique gifts to the Israelite whole, so too do you bring your unique gifts to all that you do, contributing to the wholeness of your family, community, and all those in your midst. And Justin, indeed, you have so many gifts. Your empathy and kindness, your curiosity, and your incredible sense of humor. Naming the crucial role that they play in the joy and pride you bring your family, your parents, your sister, your sweet dog. We name each and every one of those gifts with the same sacred recognition with which we named those 12 tribes in your parasha. May you always hold in your heart a desire to learn and breathe in all that is happening in your midst. And may God grant you the continued strength to hold your own individuality and that of those who surround you as a core part of the process of tikkun olam, restoring and mending the brokenness of our world. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and in humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage,
surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. כן, רצון. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. כן, רצון. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. כן, רצון, אמן. Mazal tov. סימן, סימן טוב, אוי מזל, מזל טוב, יהיה לנו לכל ישראל, אמן. אירלי, 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 So now, one more time, you have the Torah in your hands. Justin, you're going to hold the Torah on your hands. Your parents are going to help you put the Torah on your hands. And then your sister would open the ark. I invite everybody to rise. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. Hallelujah, hallelujah. And we keep facing the ark one more time. Etz chaim hi, lamachazikim ba, vetom chea, meushar דרכנוהם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובם חדש ימינו You can be seated. And we'll turn together to page 222 for the Chatzi Kaddish before the Amidah. So actually, we'll be standing for the Chatzi Kaddish. So those of you who sat down, I apologize. You can stand. We're on page 222. And then for the Amidah, we'll invite everybody to face east. So in a minute, when we finish Chatzi Kaddish, you're welcome to face east, which is that way. יתגדל ויתקדש שמי הבא ביומא דבחיותי וימליך בחותי בחייכון וביומכון ובחייתך בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן יהי שמרה ומברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמלקודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה, ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו
אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור ונורא, האל העליון, גומר חסדים טובים וקונה יעקב, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לפני בניהם למען שמו ויבא, מלך עוזר ופוקד ומשיח מגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את אימת הרב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיים מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וכרזה אל זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. עושה שלום למרמה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל.
remain standing and we turn to page 230 for Kaddish Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה בהמה דיווח יותר והמליך מלכותי בחייכון ומכון ובחיית כל בית ישראל בעגלה בזמן קרי ואימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בכל אלה מן כל ברכתה ושירתה תוש ברכתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. תתקבע הצותון ואותון נוחה ישראל קודם עווני בשמי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Aleinu, page 231. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא תשמעי. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ויהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We now invite anyone who is in mourning or marking a yard site. If you are watching on the Zoom, you can unmute and remain standing and join us in Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom, on page 232. Yitgadal ve'yitkadash shemei rabba. Amen. Be'alma divrach hirutei ve'amlich malchutei b'chayechon u'yamechon u'v'chayei t'chol beit Yisrael Ba'agala ubizman kari ve'imru. Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam u'lalmei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal shemei dukudsha. Amen. Le'ela min kol birchata ve'shirata toshbechata ve'nechamata da'amiran be'alma ve'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shamaya ve'chaim alenu ve'el kol Yisrael ve'imru. Amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom alenu ve'el kol Yisrael ve'el kol yoshvei tevel ve'imru. Amen. Amen. May their memories be for a blessing. And we will conclude if there are no announcements of any kind. The announcements, I think, is that after we are about to finish the service, and when we finish the service, people who are on the stream, they will disconnect the streaming, but those of you who are on Zoom can actually stay a bit longer, and we'll have an opportunity for those of you who are family and friends in the Zoom call to be able to say Mazal Tov, and we'll be able to unmute the Zoom call for you to be able to see them and hear them. And also just announce that for those of you from the community who want to join us later tonight for Arvit and Avdalah, that will be, I believe, at 9 o'clock or 9:05. And then tomorrow morning at 9:30, 6:30 for Minha, and then Shavuot, we're starting with services and with the Tikkun starting at 8:30 at night on Sunday, and then Monday night, Tuesday, and the whole spiel. Beautiful. Great. So we'll conclude just on the next page, page 233, with Psalm 23, a psalm seeking out comfort and connection in times that may feel challenging, which I know many of us are in right now.
מזמור לדוד, אדוני רואינו אפסר, בינות וירביצני, על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובר, נפשי ישובר, נפשי ישובר, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צל מוות, איי 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 לא יירא, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. אוי תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן נגד צורריי. דשנת ושמן ראשי, דשנת ושמן ראשי, דשנת ושמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב יהיה לנו. You can throw the candy, go to the front. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב יהיה לנו. You have to throw with love. ולכל ישראל יהיה לנו, יהיה לנו, ולכל ישראל. מזל טוב, מזל טוב. Shabbat Shalom, an early Shavua Tov. Shabbat Shalom. And again, those of you who are in the Zoom call, you can stay a bit longer. We'll let you unmute so you can actually be able to say Mazal Tov to Justin and his family. Mazal Tov. Mazal Tov. And Mazal Tov to everybody. Can I do something?